Chào đón các em học sinh đã quay trở lại kênh của cô. Cô xin tự giới thiệu, cô là cô Nguyễn Thảo. Ba từ để nói về cô Thảo là chăm chỉ, hiếu thảo, chăm chỉ và ham học hỏi. Xin các bạn hãy cổ vũ cho cô Thảo nha. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021 rồi. Một năm vừa rồi là một năm Covid nên các bạn học Zoom cũng vất vả lắm đúng không? Chúng mình hãy mở siêu trí nhớ học đường 5 phút thuộc bài ra để chúng mình ôn nhá. Mai thì chúng mình có ngày Tết dương lịch thì chúng mình cứ nghỉ ngơi xả hơi đi, sau đó thì chúng mình sẽ quay trở lại lớp học với chương trình 5 phút thuộc bài để giúp cho chúng mình học nhanh nhớ lâu thuộc bài tại lớp nha. Cô xin phép chia sẻ màn hình để cô chia sẻ cho các bạn. Chương trình 5 phút thuộc bài bao gồm toàn là tiếng Anh thôi. Cô Thảo mong cho tất cả mọi người đều giỏi tiếng Anh để đất nước mình được hội nhập và được nâng tầm cùng quốc tế. Cô xin phép chia sẻ màn hình. Các bạn hãy tải cái chương trình 5 phút thuộc bài này, có siêu trí nhớ học đường và tâm trí lực về máy nhá. Đó, cái khóa học này các bạn mở cái video bài giảng ra thì nó sẽ có tiếng Anh này, tiếng Việt ở đây nhé. Các bạn có thể chọn lớp của mình, môn của mình, môn sinh chẳng hạn. Chào mừng các em đến với chương trình siêu trí nhớ học đường. Cô là Lê Nguyễn Thu Ngàn. Hiện cô đang phụ trách. Mời các bạn đến nghe chương trình tiếng Anh nhé. Welcome to the program Super Memory for Schools. My name is Nguyen Thương Gan and I'm currently in charge of biology at Learn Thauvin Secondary and High School. Today, I'm very happy to be with you and learn the content of Lesson 1 about the diversity and abundance of the animal world in the 7th grade biology program. In the 6th grade biology program, you learned about the diversity and abundance of plants. Today, we will learn about diversity and richness of animals with two main contents. The first content is about the species diversity and the abundance of the number of individuals. And second is about the habitat diversity. Now, we will learn about the first content of today's lesson. That is the species diversity and the abundance of the number of individuals. Let's learn about the species diversity and the abundance of the number of individuals. Observing images of the diversity of animals, we see that animals are extremely diverse and plentiful. They are distributed all over the earth. Nowadays, about 1.5 million species have been discovered, and the species diversity of animals will be shown in two factors. First is the number of species, and the second is the number of individuals of each species. We will observe together some pictures of the species diversity of animals such as protozoa, coelenterates, mollusks, and worms such as flatworm, nematodes, and annelids. The diversity of arthropods with three classes: arachnids, insects, and crustaceans. Or the diversity of fish, amphibians, reptiles,
birds, and mammals. So, through here we can see that animals have a great diversity of species. And even when we look at a drop of seawater under a microscope, this is an image of one drop of seawater observed under a microscope. We see in this seawater there are also a multitude of diverse species. For example, there are small crustaceans or larvae of mollusks or algae or protozoa. This is protozoa. As you know, that abundance of the number of individuals. You can see the image of birds migrating to avoid cold or migratory grasshoppers in the sky. Besides, some animals are also domesticated by humans to make them become domestic animals for humans' different needs, such as for food or entertainment. For instance, cows are also used as domestic animals and are also crossbred for humans' different needs, such as for meat, milk, or traction. So, what is the habitat diversity of the animals? We will learn through the second content of today's lesson about habitat diversity. Learning about the diversity of habitats, we see that animals are extremely widely distributed in different habitats such as underwater environment, saltwater environment, brackish water environment, freshwater environment, terrestrial environment, aerial environment, even in extremely harsh conditions, such as the frigid area zone and the tropical desert area zone. We will analyze together through the following images. As you observe, animals will be extremely widely distributed in the aerial, terrestrial, and underwater environments. This is an image of the animals distributed in the underwater environment. Besides, some animals have very special structures and behaviors to be able to adapt to harsh climates such as the frigid zones in the Antarctic and the Arctic. For example, polar bears will hibernate to avoid cold. Or whales have a very thick layers of fat to avoid cold in the underwater environment. This is the tropical desert environment. Having adaptive structural features, camels have a fat hump on their back, which converts into water to help metabolize their body when needed, or they can go far in sand to earth to find water. Or in some small reptiles, they can bury themselves in the sand to avoid the hot temperatures of the tropical desert area zone. In short, we find that animals are extremely widely distributed on this earth. Our class has finished here. Through today's lesson, you will grasp two important knowledge contents that are the species diversity and the abundance of number of individuals, as well as the habitat diversity. Thank you for your attention, and see you again in the next lessons of the program. Đây quả là một môi trường để cho chúng mình rèn luyện tiếng Anh quá là đỉnh cao luôn. Đó là những tiếng Anh mà được các thầy cô phiên dịch ra và được các thầy cô bản ngữ lồng tiếng để cho chúng mình học. Khi chúng mình học tiếng Anh thì nó sẽ có cái phụ đề tiếng Việt chạy ở phía dưới, thì chúng mình sẽ khớp lại và chúng mình ôn luyện. Như thế thì tiếng Anh của chúng mình sẽ nâng tầm cao nhá. Cô Thảo xin chào và tạm biệt các bạn ở những chương trình kế tiếp. Goodbye, see you again.